హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం కార్డియోవాస్కులర్ ఫార్మకాలజీకి రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ హై yield కాన్సెప్ట్స్ని సింపుల్గా రివైజ్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్స్ పీజీసెట్ ఇంకా ఫార్మసీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్లో యూజ్ అవుతాయి. ఈ వీడియోలో యాంటీహైపర్టెన్సివ్స్, యాంటీయాంజినల్ డ్రగ్స్, కాంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ డ్రగ్స్, డయూరిటిక్స్, యాంటికోagulants, యాంటీప్లేట్లెట్స్, థ్రోంబోలైటిక్స్ ఇంకా ఈసీజీ బేసిక్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేద్దాం. ప్రతి టాపిక్లో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అమిరాన్ ఈస్ used to increase cardiac output because it belongs to option A positive chronotropic agent, option B vasodilator, option C PDE3 inhibitor, option D cardioglycoside. And the correct answer is option C PDE3 inhibitor, because amiron increases cardiac output by inhibiting phosphodiesterase 3, which increases cyclic AMP. Positive chronotropic agent kuda increases the force of contraction and increases cardiac output, and cardiac glycoside kuda increases the force of contraction and increases cardiac output. Example vachesi digoxin. Next question, nicorandil is used in angina pectoris because it opens potassium channels. Option B blocks calcium channels. Option C acts as beta blocker. Option D is an organic nitrate only. And the correct answer is option A opens potassium channels. Acts by potassium channel opening and nitrate like vasodilation. Hyperpolarization also occurs. And calcium channel increases contraction. Beta blockers, beta receptors present on heart and also increases the contraction. And next, organic nitrates produce vasodilation through NO2 release. Next question, in ECG the P wave represents option A ventricular depolarization, option B atrial depolarization, option C atrial fibrillation, option D atrial flutter. And the correct answer is option B atrial depolarization. Atrial depolarization and QRS indicates a ventricular depolarization, and atrial fibrillation means 300 beats per minute of heart. Atrial flutter means 400 to 500 beats per minute. Next question, duration of stable angina attack is usually option A 5 minutes, option B less than 5 minutes, option C 10 minutes, option D more than 10 minutes. And the correct answer is option B less than 5 minutes. Stable angina is also called as classic angina. ఇది caused due to the stress and excess physical activity relieved by the rest. So less than 5 minutes ఉంటుంది. అండ్ మోర్ దాన్ 20 minutes వచ్చేసి అన్స్టేబుల్ angina. ఇది డెవలప్ డ్యూ టు అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ CHF there is option A increased afterload and preload, option B decreased preload and increased afterload, option C decreased afterload, decreased preload, option D none. And the correct answer is option B decreased preload, increased afterload. Afterload అంటే మినిమం ప్రెషర్ ఆన్ వెంట్రుకల్స్ డ్యూరింగ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్. ప్రీలోడ్ అంటే ప్రెషర్ ఆన్ వెంట్రుకల్స్ డ్యూరింగ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ అనమాట. సిహెచ్ఎఫ్లో ఏమైందంటే డిక్రీజ్డ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్లోడ్ అండ్ డిక్రీజ్డ్ ప్రీలోడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రేనాల్డ్స్ డిసీజ్ ఈజ్ caused by option A vasoconstriction in arterioles, option B vasodilation, option C increased venous pressure, option D hyperglycemia. And the correct answer is option A inappropriate vasoconstriction in arterioles. Next question, thrombocytopenia is an adverse effect commonly caused by option A thiazides, option B potassium sparing diuretics, option C osmotic diuretics, option D high sealing diuretics. And the correct answer is option A thiazides. Thiazides mechanism of action వచ్చేసి weak inhibition of carbonic anhydrase. Examples chlorothiazide, benzothiazide. Potassium sparing వచ్చేసి amiloride,
అండ్ ఆస్మటిక్ వచ్చేసి మానిటాల్, హై సీలింగ్ వచ్చేసి furosemide. Next question. All are oral coagulants except option A warfarin, option B cyclocomaril, option C phenydione, option D EDTA. And the correct answer is option D EDTA, because warfarin and cyclocomaril phenodiol all are oral coagulants, and oral coagulants also called as in vivo. Three types ఉంటాయి oral coagulants లో: coumarins, indandione and warfarin. Next question. Streptokinase acts as option A anticoagulant, option B thrombolytic, option D C antiplatelet, option D none. And the correct answer is option B thrombolytic. Streptokinase helps in dissolution of clots అన్నమాట. అండ్ యాంటీప్లేట్లెట్స్ వచ్చేసి ఇన్హిబిషన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఏడిపి ఫ్రమ్ ప్లేట్లెట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Warfarin inhibits synthesis of option A platelets, option B vitamin K dependent clotting factors, option C fibrinogen, option D plasmin. And the correct answer is option B vitamin K dependent clotting factors. Next question. Aspirin acts by inhibiting option A ADP receptors, option B cyclooxygenase, option C vitamin K, option D plasmogen. And the correct answer is option B cyclooxygenase. Cyclooxygenase which ultimately decreases thromboxane2. Thromboxane2 decrease అయితే platelet aggregation కూడా decrease అవుతుంది. Next question. Digoxin toxicity commonly causes option A hypertension, option B arrhythmiasis, option C hyperglycemia, option D bronchodilation. And the correct answer is option B arrhythmiasis. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే digoxin control vagus nerve activity and it helps in the control of myocardial action potential and acts as a cardiotonic. So digoxin toxicity commonly causes arrhythmiasis. Next question. Loop diuretics acts on option A distal convoluted tubule, option B collecting tube, option C loop of Henle, option D proximal tubule. And the correct answer is option C loop of Henle. Loop of Henle లో inhibition reabsorption జరుగుతుంది. Next question. Lidocaine is mainly used in option A ventricular arrhythmiasis, option B hypertension, option C angina, option D congestive heart failure. And the correct answer is option A ventricular arrhythmiasis, and it belongs to the class sodium channel blockers. Next question. Which calcium channel blocker is commonly used in hypertension? Option A atenolol, option B digoxin, option C amlodipine, option D furosemide. And the correct answer is option C amlodipine. Atenolol వచ్చి beta blocker and furosemide high ceiling diuretic or loop diuretic, digoxin cardiac glycoside. Next question. Which drug is an ACE inhibitor? Option A losartan, option B enalapril, option C atenolol, option D amlodipine. And the correct answer is option B enalapril. ACE angiotensin converting enzyme inhibitor. సో losartan, sartan. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు ఇలాంటి ఫార్మసీ MCQs కోసం, రివిజన్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కన్సిస్టెన్సీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫార్మకాలజీ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.